5장. 그 후에 유대인의 명절이 있어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라. 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리 말로 베데스다라 하는 못이 있는데 거기 행각 5이 있고 그 안에 많은 병자, 소경, 절뚝발이, 혈기 마른 자들이 누워 물의 동함을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 동하게 하는데 동한 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되밀어라. 거기 38년 된 병자가 있더라. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이르시되 내가 낫고자 하느냐. 병자가 대답하되 주여 물이 동할 때에 나를 못에 넣어줄 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 예수께서 가라사대 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나아서 자리를 들고 걸어가니라. 이날은 안식일이니 유대인들이 병 나은 사람에게 이르되 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라. 대답하되 나를 낫게 한 그가 자리를 들고 걸어가라 하더라 한데 저희가 묻되 너더러 자리를 들고 걸어가라 한 사람이 누구냐 하되 고침을 받은 사람이 그가 누구신 줄 알지 못하니 이는 거기 사람이 많으므로 예수께서 이미 피하셨습니다. 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나 이르시되 보라 내가 나았으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범치 말라 하시니 그 사람이 유대인들에게 가서 자기를 고친 이는 예수라 하니라. 그러므로 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 핍박하게 된지라. 예수께서 저희에게 이르시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 하시매 유대인들이 이를 인하여 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일만 범할 뿐 아니라 하나님을 자기 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으심이로라. 그러므로 예수 Even on the Sabbath. Chapter 5. Soon another feast came around and Jesus was back in Jerusalem. Near the sheep gate in Jerusalem there was a pool, in Hebrew called Bethesda, with 5 alcoves. Hundreds of sick people, blind, crippled, paralyzed, were in these alcoves. One man had been an invalid there for 38 years. When Jesus saw him stretched out by the pool and knew how long he had been there, he said, "Do you want to get well?" The sick man said, "Sir, when the water is stirred, I don't have anybody to put me in the pool. By the time I get there, somebody else is already in." Jesus said, "Get up, take your bedroll, start walking." The man was healed on the spot. He picked up his bedroll and walked off. That day happened to be the Sabbath. The Jews stopped the healed man and said, "It's the Sabbath. You can't carry your bedroll around. It's against the rules." But he told them, "The man who made me well told me to. He said, 'Take your bedroll and start walking.'" They asked, "Who gave you the order to take it up and start walking?" But the healed man didn't know, for Jesus had slipped away into the crowd. A little later, Jesus found him in the temple and said, "You look wonderful. You're well. Don't return to a sinning life, or something worse might happen." The man went back and told the Jews that it was Jesus who had made him well. That is why the Jews were out to get Jesus, because he did this kind of thing on the Sabbath. But Jesus defended himself. "My Father is working straight through, even on the Sabbath. So am I." That really set them off. The Jews were now not only out to expose him, they were out to kill him. Not only was he breaking the Sabbath, but he was calling God his own Father, putting himself on a level with God.